back to channel SHUTTERBOX friends. Nebu Alapedulla. Konji breakfast joint paida. So undu homely food mugulu back side na. Homely food breakfast and dinner. So undu illade prepare ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. So ಮುಲ್ಪ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ತುಕ ಬೋದಡಿಗೆ. So ಆಕುಲೆ ಪನ ನಮ್ಮ ಇದೋಡೆ ಮಲ್ತಜ ಹೋಗರವೇನೆ. So ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಏನ ಮತ್ತೊಂದು ತುಕ. Breakfast maprata same illada style food adkenga. So what's the hotel name? Nadan Parsanasala. Alapi. Okay. This is Karimeen, right? Yeah, this is Karimeen. Undu Karimeen. So what are you making today of Karimeen? Now I have making Karimeen Pollichathu and Kerala real style. Okay, Kerala style. Yeah. Okay. Okay. Nice. So appam with Karimeen Pollichathu. Yeah. Karimeen Pollichathu. Yeah. Nice. So these fish are from backwaters. Yeah. Onion and ginger. Okay. Oh, Karimeen. Yeah. It's for. You have need spicy? Yeah, spicy. Okay. The real Kerala style. Turmeric. Okay. And this is Kashmir chili. Okay. And this is coriander powder. Okay. This is elachi. Okay. Okay. Turmeric. Okay. Okay. Puli. Yeah, puli. Yeah. Remove this white corner. From puli aranganangile. तक यूज पुली निकल तोली ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೀನ್ ಕರಿಕಲ ಒಂದು ಪುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು. And we have take this. Okay. Tawa. First we have making tawa fry. Okay. Making another masala. Okay. For fry. Okay. Salt. So before a Pollichathu you should do the fry. Yeah, half fry. After, okay. And chili powder. Okay. And little bit of turmeric. Little bit. Okay. And little bit of corn flour. Okay. Okay. And little bit of sugar. Okay. Okay. ಇದು ಫಿಶ್ ಪುಲಿಚೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬು ಅವೇನು ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಶ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕರಿಮೀನ್ This is coconut oil. Okay. Real coconut oil. Okay. Boiling. Okay. Coconut oil. Okay. Everything is making coconut oil. This is perinjeeragam. Okay. Perinjeeragam. Okay. Put little bit. Another is uliva. Uliva. 3 chili.
put the green chili and the ginger. And onion. Now stop this. Okay. It's half fry. Stop. Okay. Karimeen half fry mantere. Pana full fry man parichi. Itta puliyettugu ready man sollire. Onion, green chili, red chili pura partiriste. Fry avundu. Garlic full water ivodu mulpa. Untara nunji. Mutoli. Karimeen fry athunde. Mutoli. ಒಂದು half fry athunde. For remove the oil. Okay. Now inside oil. Okay. We are removing that. So ಎಣ್ಣೆ ಬರೋ ಡ್ರೈ ಅವ್ರಿಗೆ. So how many years you are doing this hotel? Now I am 10 years in experience in Oman and Dubai. Okay, and okay. Starting here in 5 years. Okay, this is a house like Yeah, basically this is my house. Okay. So ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನು ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್. Salt, okay. And here put tomato. Okay. Now only tomato. We have need coconut milk now. Okay, okay. Okay, we have not put water. Water, only coconut milk. Coconut milk. ತಾರದ ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿಸಿರು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೊ ಐಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೋದಿ ತಾರ ಗಂದಿತಿರುತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಿರು. Turmeric. ಓಕೆ ಪುಲಿ ಪಾಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುನರ್ ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಸ್ ತಾರದ ಪೇರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರು ತಾರಾಯದ ಪೇರು all the masalas మసాలా పొరపాటు ಇದಕ್ಕೆ ఉప్పు ముంచి కొరియండర్ పౌడర్ ఒక ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ತಾರದ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತಾವೇನು ಬಾರದೇರಿನ ಮೀನು ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಬೇಪೋರಿ like that. Okay. And folding. Okay. Because next like that. Little bit of coconut oil. And fold it. Okay. Just take it Okay. and put water. Okay. Water, okay. Water. So you're boiling it again. Yeah. ಒಂದು ಪುರಾಯಣ ಮೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಡುವ ದಿಪ್ಪೇರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರು ಪಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಗುಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂದು ಚೂಡು ಸೊ ಒಂದು 5 minutes ಇಂಚ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ತೂವಲಿ ಮೆಥಡ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಕರಿಮೀನ್ ಪುಲಿಚೆಡು ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ತೂಯರು ಇತ್ತೆ ಆಪಮ್ ಜೊಪ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಪಮ್ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಪಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಚಟ್ಟಿ ಸೊ ಅವನ ಅಪ್ಪಚಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಕೇರಳಡು ಸೊ ಮೂರು ಜೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಬಂದ
So what all you add in this? Coconut milk and rice powder, little bit of sugar and coconut water. Okay. And little bit of jeera. Jeera. Okay. Okay. ರೆಡಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಆಪಮ್ಲ ಕರಿಮೀನು ಪುಲಿಯಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೆಂಚೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದೊಂದು ತಿಂತು ಕೆಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಕರಿಮೀನು ಮೆಟುಂಡು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ತಿಂತು ಕೆಂಚೊಂಡು ಆಪಮ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಯ್ತು ಕಡಕ್ ಅದು ಪುಲಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಮೀನು ಕೆಂಚೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ಮಲ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಸನೇಬಲ್ 350 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಡ ಈಗ ಈತ ಅಪ್ಪಮ್ ತಿಂಡ ಎರಡು ಚಾ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಮೀನ್ದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ 350 ರೂಪೀಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಅಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ Thank you. ವಿಲ್ ಔಟ್ ದಿ ಫುಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಮುಲ್ತೋಲಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹತ್ತು ಮುಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಡಿಗೆ ಅಲೆಪಿ ಬತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ನಾವು ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಮಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬೋನಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ಲಾ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಮಟ್ಟ ತಿಂತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೊರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ ಬಾಯ್ ಅಂಕಲ್